హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై సింపుల్ స్పేస్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ బేసిక్స్ వర్క్స్ అండి. ఈ బేసిక్స్ వర్క్స్ అనేవి మనం బ్లౌజెస్ని కచ్ వర్క్తో డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి మనకి బోర్డర్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంటాయండి. ఈ స్టిచ్చెస్ని మనం బోర్డర్గా వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. సో అవి ఎలా అనేవి ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను రన్నింగ్ స్టిచ్ అండి. ఈ రన్నింగ్ స్టిచ్లో ఒకసారి థ్రెడ్ మనం పైకి తీసుకున్న తర్వాత నేను ఒకసారి కిందకి దించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లాత్ కింద నుంచి పైకి తీసుకురావాలి, మళ్ళీ సూదిని కింద దించి మళ్ళీ పైకి తీసుకురావాలి. ఇదేనండి ఓవరాల్గా మొత్తం ఈ రన్నింగ్ స్టిచ్లో ఇలానే స్టిచ్ చేయాలి. సో చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ స్టిచ్. ఓకేనా? సెకండ్ స్టిచ్ వచ్చేసి మనకి సేమ్ ఫస్ట్ రన్నింగ్ స్టిచ్ ఎలా అయితే వేసుకుంటామో అలాగే మనం రన్నింగ్ స్టిచ్లోనే వేసుకున్న తర్వాత దీని మధ్యలోంచి ఒక దారం తీసుకుంటాను. అందుకే నేను ఫస్ట్ మీకు రన్నింగ్ స్టిచ్ ఆల్రెడీ చూపించేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు చూపించట్లేదు. దీనికోసం అని చెప్పేసి నేను కొంచెం ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. ఇది ఎలా అంటే మనము రన్నింగ్ స్టిచ్ వేసాం కదండి, దారంలోంచి మనం ఈ దారాన్ని వైపు నుంచి ఇలా తీసుకురావాలి. కింద నుంచి ఈ దారం కింద నుంచి మనం గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, గ్యాప్లోంచి ఒక దారం తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ దీని ఎదురుగా ఉన్న ఈ స్టిచ్ లోపల నుంచి అంటే ఈ దారం మధ్యలోంచి మళ్ళీ మనం ఒక చైన్ లాగా అంటే హాఫ్ చైన్ ఉంటుంది కదండి, సగం గొలుసు అలా వస్తుంది. ఇది చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఈ వర్క్ కూడా మనం 2 కలర్స్ తీసుకుంటే ఈ వర్క్ అనేది ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది.
నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు చైన్ స్టిచ్ చూద్దాం. థర్డ్ స్టిచ్ వచ్చేసి మనకి గొలుసు కుట్టండి. దీనికి మనం ఫస్ట్ సూది కింద నుంచి తీసుకున్న తర్వాత క్లాత్ కింద నుంచి పైకి సూదిని తీసుకొని దీని పై నుంచి మనం థ్రెడ్ని గొలుసులా వేసుకుంటూ రావాలండి. ఈ గొలుసు కుట్లో ఏంటంటే మనము సూది దించి పైకి తీసిన తర్వాత గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాప్ అనేది డిస్టెన్స్ మనకి ఈక్వల్గా వస్తేనే చైన్ స్టిచ్ అనేది అందంగా కనబడుతుంది. అంటే ఆ చైన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా వచ్చినప్పుడు మనకి లుక్ అనేది నీట్గా కనబడుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దీన్ని ఇప్పుడు నేను మీకు కాడ కుట్టు చూపిస్తున్నానండి, అంటే స్టెమ్ స్టిచ్. నేను ఇక్కడ దీన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. సూది రివర్స్లో
ఈ 4 హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ బేసిక్ స్టిచెస్ మనకి కచ్ వర్క్తో మనం ఏదైనా బ్లౌజ్ని డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ శారీని డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ బోర్డర్ డిజైన్స్ అనేవి మనం ఈ వర్క్స్ని యూజ్ చేసుకుని వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది. మెయిన్గా మనం చుడీదార్ నెక్ డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ స్టిచెస్ అనేవి యూజ్ అవుతుంటాయండి. ఫస్ట్ వీటితో మనం బోర్డర్ అనేది వేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో మనము కచ్ వర్క్తో ఏదైనా డిజైన్ వేసుకున్నప్పుడు లుక్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది. సో ఇలా ఈ వర్క్స్ మీకు యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.